Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler de l'histoire d'un bien dont on ne parle peu, qui est aujourd'hui culturel et qui s'inscrit dans notre société parmi les produits invisibles de la mode hivernale. Il s'agit du gant. Le gant était au cours des siècles passés un objet d'usage quotidien dans les sociétés états-uniennes et européennes. Et alors, au XVIIIe siècle, dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, le gant est défini comme une espèce de vêtement de main, principalement destiné à défendre du froid pendant l'hiver et du hâle pendant l'été. Cette définition montre bien la place importante du gant dans les sociétés antérieures à la nôtre. Alors, ce gant qui était un objet qui était porté à la fois en hiver, mais aussi en été, jusqu'aux années 1930 environ, pour se protéger aussi du soleil. Il faisait partie intégrante de l'habillement, dans la prolongation de la tenue vestimentaire. Jusqu'aux années 1950, une femme des milieux aisés ne sortait jamais sans chapeau et sans gants, nous dit l'historien Dominique Borne. Alors, cet héritage contribue aujourd'hui au renouveau de la mode lorsque, par exemple, certains acteurs de l'industrie du luxe tentent, dans les années 2010, de remettre au goût du jour le gant parfumé, qui est un produit hérité des temps modernes, du XVIIIe siècle notamment, à l'image donc de la parfumerie Guerlain qui, associée à la ganterie Agnelle, ont conçu ensemble un gant qui porte le nom d'un parfum que l'on connaît, dont il est imprégné, la petite robe noire. L'étude de ce bien, qui est doté d'une longue histoire, s'inscrit dans un champ historiographique très riche, qui est celui de l'histoire du vêtement, de la mode et du luxe, donc au cœur des recherches de nombreux chercheurs. Quant à l'histoire du gant, elle reste peu étudiée et constitue un héritage oublié. Pourtant, le riche passé de cet accessoire, essentiel à la société d'hier, tend à s'inscrire aujourd'hui au XXIe siècle comme un bien culturel, c'est-à-dire un bien présentant un intérêt qui est artistique et ou historique, qui appartient au patrimoine culturel. Alors, si le port du gant était ancré dans les mœurs autrefois, la France était aussi, au cours des siècles antérieurs, grande productrice de gants de peau et de tissus aussi qu'elle exportait à travers le monde. Des gants en tout genre étaient produits dans les centres de ganterie de Paris, de Grenoble, de Millau, de Niort ou encore de Saint-Junien. Les processus de patrimonialisation des savoir-faire relatifs à la ganterie et de classement de ce patrimoine qui sont en cours dans les villes notamment de Millau et dans une moindre mesure de Grenoble ouvrent la voie à une étude donc de ce produit et de ses rapports aux sociétés du passé pour comprendre les raisons de l'inscription de cet héritage dans le patrimoine culturel français, voire mondial. Il semble donc pertinent de se demander en quoi l'histoire de ce gant peut-elle contribuer à l'inscription de la ganterie française au rang du patrimoine culturel français, voire mondial. Alors cette étude, elle s'attache à cerner le rapport de la société au gant sur le temps long à travers l'usage qu'en faisaient les femmes, objet de cette présentation, jusqu'au déclin de ce produit qui est délaissé par une société qui est transformée après la Seconde Guerre mondiale. Sur le plan méthodologique, ce travail est issu d'une recherche menée dans un corpus de sources assez vaste, produite d'abord par le patronat en ganterie et les entreprises de ganterie, que j'ai déployé dans le cadre de ma thèse de doctorat qui porte sur l'histoire de la ganterie pendant la période contemporaine de la Révolution à nos jours. J'ai également utilisé des récits hérités des 19e et 20e siècles qui ont été produits par les patrons et par le milieu érudit, notamment au 19e siècle. J'ai confronté ces sources au dépouillement d'un échantillon de numéros de revues de presse féminine sélectionnés à des périodes données, notamment le Journal des Dames, le Petit Courrier des Dames pour le 19e siècle et la revue Femina pour le 20e siècle.
Toutes ces données collectées dans ces sources, je les ai confrontées à des collections de gants qui sont aujourd'hui, qui ont été fabriqués par des gantiers de Grenoble et qui sont aujourd'hui conservés au musée dauphinois de Grenoble, qui est situé donc à Grenoble en Isère, et par la descendance d'une maison de ganterie, la maison de ganterie Jouvin, qui était autrefois réputée à l'international et qui a fermé ses portes dans les années 1960 environ et qui a été reconverti en un musée privé aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, nous aborderons les évolutions des fonctions du gant de l'Antiquité au Premier Empire. Ensuite, nous nous attarderons sur la période de l'essor du gant, qui est le 19e siècle, au cours duquel ce produit connaît un renouveau, permis notamment par le progrès technique qui touche le secteur, donc à l'heure de l'industrialisation. Et enfin, nous aborderons la phase de perte de vitesse progressive du gant dans la première moitié du XXe siècle, avant que ce produit ne bascule de nouveau dans une fonction protectrice. Alors, l'histoire du gant à travers les âges montre bien que ce bien a endossé plusieurs fonctions au fil du temps. Il a d'abord été utilisé pour protéger les mains du froid et, et du soleil aussi, et puis pour des questions d'hygiène, avant de devenir un accessoire de distinction sociale, indispensable pour montrer son rang et puis nécessaire aussi à la coquetterie féminine. Les auteurs du 19e siècle s'accordent à écrire que le gant de peau existait dès l'Antiquité, période à laquelle il avait principalement une fonction protectrice de la main, et il était porté par les travailleurs. Ensuite, les gantiers du 19e siècle avancent que l'usage du gant se développe au Moyen Âge. Alors, le gant a toujours une fonction protectrice, mais il devient également un objet symbolique utilisé lors des cérémonies religieuses, comme le sacre, au cours duquel le roi recevait des gants. Et enfin, à la fin du Moyen Âge, ce bien acquiert une fonction de distinction et d'élégance. Il était porté à la cour par les dames, et à partir de cette période, donc de la fin du Moyen Âge, le gant de chevreau a souvent la préférence des dames parce que la peau de chevreau est très fine et très souple et permet d'obtenir un effet, entre guillemets, seconde peau, selon les termes qui apparaissent dans les sources. Et jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle, le gant de chevreau n'est pas doublé, il se porte peau contre peau. Alors, cet engouement pour le gant de peau qui s'est développé durant le bas Moyen-Âge donne naissance à un produit phare des temps modernes qui est le gant parfumé. Les peaux, à cette période, étaient aromatisées lors de la phase de tannage pour masquer les odeurs fortes et désagréables parfois du cuir, à une époque où la chimie moderne n'avait pas encore fait son apparition, et à une période aussi où parfumer tout ce qui peut l'être est à la mode. Alors, dans la littérature du 19e siècle, le lancement de la mode du gant est quasi systématiquement attribué à Catherine de Médicis au XVIe siècle, qui aurait porté des gants parfumés fabriqués en Italie. À partir de là, le gant serait devenu un symbole d'élégance féminine, d'élégance chez la gente féminine, cet événement suscite toute une réaction intellectuelle au XIXe siècle lorsque les érudits tentent d'analyser cet épisode, tandis que les gantiers, eux, utilisent la figure de Catherine de Médicis qui porte des gants comme argument publicitaire pour vendre leurs produits de ganterie. Et certains gantiers, comme la ganterie Perrin de Grenoble, vont jusqu'à reconstituer des gants de cette époque au XXe siècle pour les présenter lors d'expositions. Alors là, sur la diapositive, c'est un gant qui aurait été porté par Catherine de Médicis, qui a été reconstitué au XXe siècle par la ganterie Perrin. Ensuite, au XVIIIe siècle, les gants de femmes se portaient bien entendu parfumés, mais ils se portaient longs ou mi-longs dans la continuité du vêtement pour compléter les robes des dames dont les manches s'arrêtaient souvent au coude. Au XIXe siècle, les progrès de la mégisserie dispensent ensuite de parfumer systématiquement les gants. En plus, la mode de parfumer tout ce qui peut l'être se perd petit à petit. Et la Révolution française marque une période de déclin du gant. En France, la consommation de gants diminue pendant les deux décennies qui vont suivre la Révolution.
parce que, selon les auteurs du 19e siècle, le gant est un objet qui symbolise le luxe et la noblesse. Alors, les travaux de l'historien Daniel Roche ont montré que la Révolution française fait naître une courte période de simplicité vestimentaire en France, durant laquelle les événements politiques freinent les rythmes de la mode pour quelques années avant qu'ils ne reprennent leurs amplitudes antérieures. En cette période de trouble, la consommation de gants donc diminue, mais elle n'est pas totalement au point mort. La littérature du 19e siècle indique que vers 1794, une date qui correspondrait à la fin de la Terreur en France, et jusqu'à l'avènement du Premier Empire, le gant court est mis à la mode lors d'une représentation de l'opéra d'Amadis, puisque l'actrice portait une robe à manches longues accompagnée de gants courts. Et depuis cet épisode, les gants courts pour femmes portent toujours actuellement le nom de gants Amadis. Alors, l'entrée dans le 19e siècle, elle se fait sans grand changement pour les femmes, dont les usages vestimentaires s'inscrivent dans la continuité de l'Ancien Régime, selon l'historien Daniel Roche. Et le gant, quant à lui, se réinsère petit à petit dans les garde-robes. Le gant court est rapidement délaissé au profit du gant long qui fait son retour, que l'impératrice Joséphine de Beauharnais, grande figure de la mode féminine de son époque, aurait remis au goût du jour, selon la littérature du 19e siècle. Elle aurait eu coutume à porter des gants longs et blancs, et cette mode subsiste à peu près jusqu'aux années 1830. Les textes et périodiques de mode du 19e siècle n'accordent pas une grande importance, n'accordent pas une place majeure aux gants, tandis que d'autres accessoires comme le chapeau ou encore la plume reviennent de manière récurrente. Mais les gravures qui illustrent ces textes dans les chroniques de mode représentent toujours les femmes gantées. Le gant sur les gravures est perceptible, on le repère sur les documents iconographiques grâce aux 3 nervures qui sont sur le dessus de la main, ces 3 traits que vous pouvez voir sur l'image. Et donc, ces 3 nervures sur le dessus de la main permettent de repérer les gants. Et on voit que les femmes sont constamment, sur ces documents iconographiques, représentées les mains couvertes. Alors, sur ces gravures, le gant n'attire pas l'attention. J'ai regardé notamment celles qui sont parues dans le journal des dames et des modes, celles qui sont parues dans le petit courrier des dames pour le début du 19e siècle. Et pour les années 1820 et 1830, le gant est plutôt simple, de couleur blanche, demi-long. Il couvre l'avant-bras jusqu'au coude et il accompagne souvent les robes de bal le soir. Cependant, mes propos sont quand même à nuancer parce que le gant court n'est pas totalement proscrit et peut parfois accompagner des robes dont les manches se portent longues. À la fin des années 1820, des décors discrets à base de broderie commencent à réapparaître sur les gants, souvent pour le soir. Ensuite, sous le Second Empire, la ganterie française est en plein essor. Le gant est un produit visible, il est à l'honneur notamment lors des expositions universelles. Dès 1851, à Londres, 6 médailles sont décernées à des exposants français de ganterie en peau. Ensuite, la haute société donne le ton en matière de port du gant. Par exemple, l'impératrice Eugénie fait le bonheur des fabricants de gants de Grenoble en 1862 lorsqu'elle leur passe commande. Donc, la ville de Grenoble compte alors une centaine de fabricants de gants. Et la facture conservée, qui s'élève à un montant de 720 francs, indique qu'elle a commandé 4 douzaines de paires de gants en peau de Suède, 4 douzaines de paires de gants de couleur beurre frais, 2 douzaines de paires de gants blancs et 2 douzaines de paires de gants noirs. Alors, à la lecture de la correspondance entre l'impératrice et les gantiers, l'impératrice s'excuse même parce qu'elle trouve que cette commande est dérisoire. Elle a l'impression de commander peu et elle s'en excuse, donc pour montrer l'importance vraiment qu'avait le gant à cette période.
Ensuite, dans l'histoire du gant, le 19e siècle correspond également à une période d'avancée technique qui permet la mise sur le marché de nouveaux produits. Alors, au cours de la décennie 1830, le grenoblois Xavier Jouvin met au point, entre autres, un système de pointure de main qui permet aux individus de choisir leur taille et donc de porter des gants bien ajustés et adaptés à leurs mains. L'utilisation de cette invention se généralise dans la seconde moitié du 19e siècle et elle est adoptée dans toutes les fabriques à la fin du 19e siècle et elle est d'ailleurs encore utilisée aujourd'hui. Dans le dernier tiers du 19e siècle, l'activité gantière entre donc dans une nouvelle phase de son histoire et cela permet un renouveau du gant. Dès lors, une partie du secteur d'activité s'industrialise et le progrès technique permet donc de mettre sur le marché des nouveaux gants. Les brevets qui ont été déposés tout au long du 19e siècle montrent que les gantiers cherchaient un moyen pratique et esthétique de fermer les gants. Alors, ils l'ont trouvé dans la décennie 1880 en adoptant le bouton pression qui a été adapté à la ganterie par un grenoblois dénommé Albert Raymond, qui dépose un brevet pour ce type de procédé en 1886. Dès cette période, de nombreux modèles de gants fermés à l'aide du bouton pression inondent le marché. L'effet de nouveauté couplé à l'aspect pratique est à l'origine donc d'une mode du gant à bouton pression qui est en vogue donc à la fin du 19e siècle. Ensuite, des boutons divers et variés vont venir ornementer les gants. On va parfois aussi, au début du XXe siècle, revenir à d'anciens procédés de fermeture, puisqu'avant l'adoption du bouton pression, les gantiers utilisaient un système de lassage pour fermer les gants, ou alors des boutons classiques, ou encore, ils produisaient aussi des gants qui étaient légèrement évasés au poignet, ce que l'on appelle la forme saxe. Alors, cette fin du 19e siècle, elle est aussi marquée par l'apparition du gant lavable, qui est un produit totalement novateur pour cette époque. Dès les années 1830, de nombreux entrepreneurs cherchent des procédés divers et variés pour laver les gants de peau. Vers 1860, certains entrepreneurs vont se spécialiser dans le lavage du gant à vapeur. Donc, laver les gants correspond à un réel besoin. Et les gantiers le comprennent bien. Et dès le dernier tiers du 19e siècle, certaines entreprises qui absorbent les activités de préparation des peaux, donc de mégisserie et de teinturerie, se dotent de structures de recherche, de laboratoires internes aux entreprises et leurs recherches permettent entre autres la conception du gant lavable, qui est un produit totalement novateur pour la période et qui nécessite un traitement des peaux particulier à l'étape de la mégisserie, mais aussi de la teinturerie, pour ne pas risquer que la couleur parte au lavage. Audrey, je vous en prie de finir parce que les 15 minutes se sont évanouies, alors merci. Oui. Alors, pour conclure, chez la jante féminine, le gant se porte tantôt long, tantôt court, suède ou glacé, à chaque période ses modèles et à chaque occasion ses couleurs. On voit bien que des produits qui sont des innovations à une période donnée se renouvellent, reviennent à d'autres périodes. L'histoire du gant et ses attraits artistiques en font un bien culturel, tandis que le savoir-faire traditionnel, les inventions qui sont améliorées au fil du temps et les savoir-faire relatifs à cette industrie constituent un patrimoine intellectuel qui est réinvesti par les artisans d'aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie bien. I thank you so much. And as Ishi is a bit in delay, I would like Sophie. Welcome, Sophie. Welcome. Hello. Very nice to have you here. And could you please go and present yourself and do your presentation? Yeah, thank you of so course. much. Thank you. Does everyone hear me or? Yeah. Great.
Yeah, I'm Sophie van den Hof, and I will get my presentation. One moment. There we go. So there we go. Yeah, I'm Sophie van den Hof, and I'm graduated last year from the Master Design and Cultures at the VU Amsterdam. And moreover, I am a practicing fashion and knitwear designer, but I wanted to explore how fashion and fashion history and heritage actually expresses cultural and social developments. And that's why I also did this master's, because I also educate fashion students at the Amsterdam Fashion Institute. And I really want them to do proper research before they start designing something. This research I graduated with is Fashionable Competition for Modernity, a comparative analysis of fashion in the USA and the USSR during the Cold War. Let's see. So there we go. So as I was already interested in this period of the Cold War and Cold War design, I came across those two quotes from design historians David Crowley and Jane Pavitt, and they wrote, "Designers played a crucial role in the Cold War competition to demonstrate superior modernity." And Pavitt also wrote, "Fashion was regularly highlighted as an area of ideological difference." So what they actually state is that fashion is a tool or a medium to express a notion of modernity. And at the heat of the Cold War conflict, when there is a big contrast between a capitalist perception of modernity and a socialist perception of modernity, especially fashion is a medium to express those notions of modernity. And I found this very interesting. So the content of this research is delimited between 1960 and 1970, as this was at the heat of the Cold War. We have this political conflict with two opposing ideological notions of modernity. And also in this period, there is this exploration of space, which is again also related to modernity, as space became a new illusion of what the future might look like. It was even possible to go to the moon, and yeah, this also relates to all these notions of modernity. So I wanted to compare both fashion systems from the USA and the USSR and fashion examples to explore what this narrative actually offers to us. And therefore, this is a comparative analysis of capitalist and socialist fashion examples of women's wear in 4 categories. First, official dressing, thereafter, everyday dress for the middle-class woman, everyday dress in youth cultures, and high-end fashion design, the space aesthetics. However, when I read fashion history, it's a very repetitive narrative to talk about fashion design related to Cold War design as something very in binary opposition. So we have a socialist system and a capitalist system. With this research, I will try to nuance or even problematize this repetitive narrative. So I aim to problematize and nuance the binary opposition between capitalist and socialist fashion examples through deconstruction. And through this notion, I aim to expand the scope of literature on Cold War fashion design to add another perspective, as there might also be similarities or similar interests between those two fashion systems. So before expanding on the deconstruction part, it's important to understand what is written about capitalist fashion and socialist fashion
in this during the 1960s. So here on the left, we see a spreadsheet from Lana Lobel, which is an American fashion catalog from 1961. And here we see this capitalist ideal of the ideal woman that suits modernity, their capitalist worldview. So we see a feminine woman dressed in two pieces, deux pieds, which is sort of comfortable but still feminine, due to also use of very luxurious materials, a lot of prints. There are some comfortable elements like the buttons and the pockets and the button closures, but still a lot of femininity, jewelry, accessories like gloves and the kitten heels, all to express a kind of, it's a self-expression, to express the self. Also, this was part of capitalism, to express yourself through dress, through products, through purchasing things. So this is the capitalist notion of women's dress during the 60s. On the other side, we see a spreadsheet from the Sviasta, sorry if my pronunciation is not correct, which was part of the socialist newspaper, the Pravda. And this was a do-it-yourself appendix for women's wear. And here we see more the socialist notion of modernity expressed in dress, which is more about, of course, social stability, economical stability. Think of the 5-year plan. And this is expressed through a very neutral and more stable dress behavior without a lot of embellishments, without all the prints, without jewelry. So it's a fashion style that was used to pertain for a longer time, as the capitalist fashion was more about the fast pace of fashion trends. Socialist fashion was more about neutrality, stability. We still see feminine dress behavior, however, it's more functional due to the neutral styling, and it's also more modest, less glamorous. So here I summarized a few of the characteristics. When you read all the literature, this is what you mainly read. So, however, we saw there's this binary opposition between socialist fashion and capitalist fashion. However, I want to deconstruct this. I want to examine if this really is, if there isn't more about this narrative of Cold War fashion design. And therefore I used Hegel's philosophy on phenomenology and self-consciousness, and especially his use of the concepts, the self, the other, and otherness is very interesting in this case, as the self always requires the other to project characteristics on the other the self doesn't have. Differences appear, and those differences signify meaning, and therefore the self can exist and the other also exists. Which also happens in the Cold War conflict, where we have a socialist system, a socialist notion of modernity against the capitalist notion of modernity. Both require each other to signify differences and to build their own ideology. However, philosopher Jacques Derrida is interested in this idea of binary oppositions as well, and he observed that it became natural to accept this binary opposition, to accept there are differences, and sometimes it's even one of the concepts in binary opposition is privileged over the other, and he tries to deconstruct this. And this is what I want to do in my research as well. So therefore, I want to deconstruct the concept of national ideological otherness, meaning with this, the conflict between the socialist notion of modernity expressed in fashion against the capitalist notion of modernity expressed in fashion. Both socialism in the USSR, capitalism in the USA, both disseminating ideology through fashion. And this I want to deconstruct through the following 3 points, which I
from the theory of Derrida, which built on the theory of Derrida. So first by defining weaknesses and contradictions in the ideologically influenced dissemination of modernity through fashion examples, defining similarities between the fashion examples of both counterparts, and per category alternating and stretching the perspective of otherness, meaning that I could offer different lenses to national ideological otherness in each category to destabilize this idea of national ideological otherness expressed in fashion. I don't have time to discuss all the categories, so therefore, I will first talk you through the methodology. It's a visual analysis of fashion examples from the 1960s, and it's a comparative analysis from a socio-historical approach based on John A. Walker's observations. The images come from women's editorials, fashion catalogs, newspapers, personal archives of photographers, libraries, so acquired from a lot of different sources. And the analysis will focus on silhouette, material, styling, the symbolic values of garments, but also the production and social reactions are taken into account. Showing that realities, social realities, also effectuate the notion of national ideological otherness. As I don't have enough time for all 4 categories, I only want to discuss the last category, as I think this is probably the most interesting in this research. So that's the category high-end fashion design, the space aesthetics. As there was this space exploration, this became a huge thing also in the Cold War conflict. Both the USA and the USSR were interested in acquiring space. So this became a new competition. However, as this was a huge trend, this also influenced fashion design. And designers started thinking about how women and men what they would wear in the future when they go to the space or moon. And this changed the appearance of fashion, this traditional feminine style, what we have seen before. It changed to something more playful, youthful, very experimental. So here on the left, we see a design by an American fashion house from Washington, which is shot by Richard Avedon for Harper's Bazaar in 1965. And we see a fashionable representation of a spacesuit. So the white color, the silver metallics, so new materials like nylon, but also the protective accessories like the sunglasses and the helmet, which was very modern and futuristic. However, on the other hand, here we see design made by Otmo, which was a socialist fashion house in Moscow, and they also made a similar kind of fashionable, forward-looking spacesuit in 1968, again with similar materials, but also with the front zip. It's comfortable, and also we see in both styles we see the same flat boots. So as you see that this whole thing of space became very important, this also became a common denominator between the USA and the USSR, as both were intrigued and inspired by space and what men and women would look like in the future. So they had a comparable illusion of space. However, there was still this constant test of becoming the most modern, acquiring space between the USA and the USSR. The expression from modernity became quite similar in the East and the West, as it was both functional, experimental, and kind of protective in an imaginative way. And they used also a similar styling. And as you can see, because the illusion of space was, and the space aesthetics were, became a common denominator, this jeopardizes this binary opposition of national ideological otherness between the East and the West. And therefore,
this offers a new perspective to fashion history, which I think is very important to expand our knowledge. Even more interesting is this example, which is a dress designed by Kuznetsky Most Fashion House, also a socialist fashion design. However, in collaboration with an American textile company, Celanese Fibers & Co. So they both had this similar interest in space. As you can see, the design, it's with the silver metallic materials and the styling with the earrings. It all suggests the space aesthetics. However, it's the conflict between America and the Soviet Union, it didn't matter anymore, as they wanted to collaborate together on an appearance that suited the future. So this, yeah, I found this very interesting when I came across this image, as this is actually a deconstruction of the black and white division between capitalist and socialist fashion in the 1960s, as this is a collaboration. Then I come to my conclusion, and as I only discussed the last category. However, there are more categories to be found in my research paper, but I aim to deconstruct national ideological otherness in Cold War fashion design. And the major findings are, first of all, that each category signifies a different degree of importance of national ideological otherness. And that brings me to the second point, because all categories pertain a different perspective on otherness that jeopardizes national ideological otherness. So per category, first, official dressing. Here you see that there is a big contrast between socialism and capitalism. So this actually represents national ideological otherness. The second category, everyday dress for the middle class woman. I have to stop? Yeah. Okay, yeah, well, maybe, yeah, well, that's that's the conclusion. You can say, you know, like the general conclusion, and then in the debate, perhaps we'll go back to some aspects. Okay, thank you. Yeah, the general conclusion is that each category has a different perspective to otherness, because each category expresses different things through fashion, and this jeopardizes the big narrative of national ideological otherness, as the middle class woman or a young girl or a high-end fashion designer all want to tell a different story in their fashion design. That's it. Yeah. Thank you so much. Thank you, Sophie. Thank you. It was really interesting. It was amazing. Welcome, Ishi. Could you just step forward, Ishi? Yeah, sure. And present yourself first. Yeah, thank you very much. I'm sorry, there was like a time conversion gap that happened, and due to which, like in India, it's just right now, it's not even 6 o'clock. So I think something happened, but I apologize for not being able to join on time. So hello, everybody. I am the chair for this session, and thank you so much, Sophie and Audrey, for the beautiful presentations. I am Ishi, I'm from India, and I will be presenting a paper and a research on one of the most, I think, popular garments from India, which is the sari. I'm dressed in that today for the conference because also while we're talking about cultural heritage and identity, I think, you know, this is also a sari, like, you know, that garment sort of is always like, transferred to us by generations, and this is my grandmom's sari, and that's how we sort of, it's like a formal attire from India. So I'm also teaching and a lecturer at one of the academies, fashion academies in India. And along that, I also love creating art, and I'm here to sort of also show the research, but also share an artistic expression of the sari. So I'll just start by sharing my screen. Okay. So just give me a minute. Sorry, I will just make this full screen. All right. Okay, so
The title of the project is The Surviving Sari, and it's called The Surviving Sari because it's one of the oldest garments that the world knows of today. It's one of the oldest drapes. It survived for more than 5,000 years and it still exists very much. I am today wearing the drape myself and experiencing women's heritage through the transforming narrative of the sustainable drape. Well, that's pretty much, I think, of how we know the sari as. In India, we do have different draping styles of the same fabric, and I will go through the historical content in terms of where and how. And one of the major research questions that I think I would want to answer is what makes the sari the oldest surviving garment that we know of today? So we look at the past, present, and future. The past, again, speaking of India, one of the oldest civilizations, human civilizations that we know of is the Indus Valley civilization, which is approximately around 2500 BCE. Here we have two terracotta sculptures from that were found actually from the oldest civilization that we know of. And if you can see the drape that he's wearing and the drape that I am wearing today, it's very similar because that's probably the origin. That's where the origin of the sari actually started. It's like a one-shoulder drape. And it's quite amazing of how the drape that we see around 3,000 and 2,500 years ago has actually survived for so long, and something that we wear in our everyday life today also. So these are a couple of figures from the Indus Valley civilization. I'm taking us back to the evolution of the garment and the drape, and it is one of the most sustainable drapes also because there's a science behind the sari, which is a part of my research. Going to the evolution of and the transformation of the drape. Well, the sari was originally, today it's about a 9-yard-meter of long fabric that generally we drape around. We have the pleats and then we take it over the shoulder, like how you can see how I've draped it today. But earlier the sari sort of had it was divided in two parts. So it was a lower garment and then it was draped around, a separate garment was draped around the body. But in India, we sort of, if we look at the sculptures from India, mostly the sari has also been not just a drape, but also stands for women's modesty, beauty, standards of beauty, communities, caste, religion, multiple aspects that we have in India. Every religion and every caste sort of drapes the sari or drapes the fabric in a different way. So we see a sculpture of a yakshi, which is approximately around 300 BCE. And if we see that the chest of the lady here is not covered, and that's pretty much how people draped the sari in India long back. Today we have the blouse that we wear with the sari, but it took years of transformation and that's how it's transformed. Sari for cultural identity and heritage. So so we have sort of seen a change in the drape of the sari. Well, this is probably the way it was draped earlier, which was just a lower garment, and women sort of only had ornaments on top and really didn't have like a breastcloth. But India has been a combination of so many religions. So right from Hinduism, that being one of those oldest religions, ancient religions, coming to Buddhism, we do see that the drape has been transforming. And if we see the paintings that I have, one is from one is a depiction of Lord Buddha with Amrapali, and we do see the way the garment is draped, and we also see how the drape sort of is divided in two parts. There are separate colors, but the sari also stands for a lot of social and economic and political aspects. Not it's like I said, that it has a lot of religious context. It has always, like the Hindus sort of always believed the fact that wearing a stitched garment, it was considered impure in India for a long time. However, this is a drape that even today, we actually just drape it like around, it's about today it's a 5 to 6 yard piece of fabric that we just sort of drape it.
However, it differs from communities to communities, and today it's become like a fashion statement. However, earlier, long back, it was the way of life and how people dressed up in India. It is still, actually, honestly, even when we do have weddings and we do still have any cultural events in India, women generally do dress up in a sari, and that's a part of the heritage since so long that it's quite amazing. It makes me surprised sometimes of how the sari has actually survived for so long. So taking you forward to a couple of paintings that were done by one of the artists in India, which is Raja Ram Mohan Roy, and looking at the sari from different perspectives. So we have the two great epics in India, which is the Mahabharata and the Ramayana, which narrates the story of Lord Ram and Krishna. Or if we look at, right now I'm looking at the sari from a religious perspective of, and a lot of religious texts and ancient texts have also mentioned about the sari. The sari, the word comes from Sanskrit, and it actually literally means a strip of cloth. So as we see the images in front of me, we see the narrative of the drape changing as per the situation and as per the tale. These are folk tales that we have in India. So the one on the top is from Mahabharata, where the sari sort of stood for women's modesty. And it is a depiction of a very popular scene from Mahabharata, where the lady Draupadi, and her sari is being pulled out because she was sort of, the men sort of lost her in a game, and it stood for, but while the sari was wanting to be taken off, the sari never actually got, the sari didn't come off. And there's a spiritual angle to the whole tale also. However, what is interesting is that the sari, and even if when we see the painting over here, it depicts the fact that she is wanting to hold the pallu. And even today, when we do cover the chest, it is a symbol of modesty and the whole idea of how women still would want to cover the chest. Just adding a primary reference, I have grown up over here to also study my grandmother and old photographs. While I was doing this research, I did go through a lot of my great grandparents and their pictures, and to understand how they wore the sari. It was very interesting to see how women sort of always covered their head to sort of, it's also connected to a lot of idea of, feeling safe within the fabric. So the other painting sort of depicts freedom with the sari being draped and the lady being on the swing. And the other two paintings sort of depict, again, if we look at the drape, all the saris are draped in different ways. It's again a single piece of cloth which is being draped around the body in different ways. These are all mythological tales, but however, the Hindus always believe that the purity of unstitched garments, and believe that the navel is actually the source of all energy, life, and creativity. And that is why when even we wear a sari today, the midriff of a woman's body is not supposed to be covered, and we don't cover it because we wear a blouse and then we sort of drape the fabric around it. The draping styles, the transformation of the sari through years. We have some photographs from the British Library, which is actually from the 19th century, which depict women draped in a sari. I've seen my grandmom actually wearing a sari like that, the head was sort of covered, used to be covered, and we see a lot of interesting depiction and influence of the colonization and the period of the British Empire in India, even the Portuguese, and how it affected the sari. So here again, this is the depiction of the sari through the Indian independence struggle. And we see how the sari sort of started getting an influence. This is when Gandhi was also in India, and how the sari stood for independence and self-reliance in India. And it has been
I'm running through also how sari is connected to the icons, and it's also more than just a drape, which is the power that I'm talking about. So even when I talk about the first women prime minister from India, Miss Indira Gandhi, and then Mother Teresa, and the white sari with the blue border sort of still stands for peace. Icons like Gayatri Devi and painters like Amrita Shergill today. So if you look at the draping styles, they actually depict a lot about culture, belief, spirituality, and also what the sari stood for. These are a couple of examples of the sari from films in India and the cinema, and my visit to the Kumbh Mela to see how even different classes across the country still drape the sari. Well, the sari today so today the power of sari has definitely grown a lot. We have a lot of designers who have revived the old traditions like we see. And we also have a designer who's actually explored artificial intelligence with the sari. And going ahead, I do wanted to discuss, I'm answering the research question, which why did the sari actually survive for so long? And it still does survive. And the science of the sari is actually, I think, one of the most sustainable garments that we still know of today, because without any wastage, without any fabric wastage, without cutting anything, it's actually a piece of cloth that is draped around the body in different ways. One of the interesting facts about and the science behind the sari is the insulation. It keeps us warm in summer because India has really extreme climate conditions, and it keeps us warm during summer, warm during winter, sorry, and cool during summer. And the drape is very breathable. It's not restrictive. It gives us quite a lot of space to move around and to be it's a very flexible sort of a drape. The future, looking at the future, sari is a voice for sustainability. And how I look at it, the sari is that sari has actually been a very, drapes I think are gender neutral, and it is also sustainable. So I wanted to do an image series and create an image series with the sari. So the sari that we have in front of our screen is hand painted and created by me. It narrates a tale of Draupadi in a very abstract art form, and it talks about what the sari could be. So I am proposing the idea of the sari to be gender neutral and our voice for sustainability and the future. These are a couple of pictures from the series. The surviving sari. So again, I tried that drape with a male model and a female model to see how the drape sort of works around. And I wanted to mask the faces because I think like it is one of the drapes are gender neutral, and that is something that the future of fashion is also looking at. These are a couple of, again, explorations with the sari drapes and image design, and how just the idea of drapes, like even the turban, the scarf, and the drape of the sari is actually gender neutral. So how it can be draped around, and fashion could look at the sari in a very interesting perspective towards the future. And lastly, scope of the project. I think in terms of scientific research, there's a lot that can happen around the drape to understand how it is sustainable and where it belongs in the future, and why I said that it is a voice for sustainability and the future. There's a lot of scope for scientific research. With that, art and fashion, definitely we're already sort of in India exploring a lot with the sari. Looking at the design perspective, I do look at the scope of the project to actually have an exhibition on the sari or an installation that actually talks about the whole journey of the sari from 5,000 years ago to still surviving. And we still look at the sari for future, and it is a huge part of our cultural heritage. It's been passed down to us since long, and I still do see little girls in India still wearing sari, and the art is sort of it's transforming, it's changing. And one of the reasons for the sari to be the oldest surviving drapes is because it is ever changing, it's ever transforming, it's always adapting as per the changing circumstances of climate, geography, demographic, and even fashion, which makes it actually one of the oldest surviving drapes. Well, that was my conclusion, and that was the presentation, the surviving sari.
I'll just stop sharing my screen. Okay, I think we still have some time for the fourth presenter to join in. So I would just request everybody to, if there are any questions, we could have the debate now. Any questions regarding Audrey and it's open for debate now, or Sophie's presentation or my presentation, we can answer the questions. I would like to make some questions to each one of you, if I may. So the first one is for Audrey. Do you understand English, Audrey? Is that okay if I speak in English, or do you prefer that I speak in French? You have to turn your... Okay. I prefer French if it's possible. Okay. Because one of the things that I was going to tell the others who are in the room is that if they need some help in terms of the translation between French and English, I'm happy to do that for you. So yeah, for I would request, because I couldn't really, I can't speak any other language apart from English. So I couldn't really understand a lot of Audrey's, I mean, I saw the visuals, but I would love to hear it out, definitely. Yes, because we asked the presenters to do the presentations in English because we thought it was better, but I guess that Audrey didn't have the opportunity to do that. So I'm just going to make my first question to her. Audrey, je voudrais vous demander si une des tendances aujourd'hui, c'est la tendance qui a pour but tout le bien-être des animaux et toute cette conversation sur le cuir et ne pas les végétariens de ne pas utiliser le cuir. Je ne sais pas si vous avez quelques informations sur la mode des gants, ou parce que en même temps, je suis d'accord avec vous, c'est une chose si élégante. Elle porte tellement de chic dans le look de l'homme et de la femme, au dehors de la protection qui est une chose naturelle, mais aussi peut être une affirmation d'expression parce qu'il y a beaucoup de modèles différents et très jolis. Alors, je pense que quand on choisit un paire de gants, c'est vraiment une chose qui est comme un beau motif en termes d'expression de ce que nous trouvons belle, de nos valeurs, etc. Je ne sais pas si vous avez des informations sur cela. Et pour mettre en conversation les autres invités, je vais traduire premièrement ma question et puis vous pouvez répondre en français. Oui? So I've just asked Audrey. She has shown us all the history of, now I forgot the name in English. Gloves, that's right. Thank you, Sophie, of gloves. So, and I was wondering about this trend that goes into the animal welfare and vegan.
And because you know, it's here, at least in Europe, it's very strong, and it has been having an effect on shoes and bags. So perhaps it has an impact also, or it may have an influence on gloves. But at the same time, I was linking this to the symbolic way, the symbolic value of gloves, because at the same time, they really contribute to our look. So when people are going to buy some gloves here, at least here in Europe, I see that people go to stores who are open for quite you know, some time, very traditional stores that make beautiful leather gloves, and they make them so in the same way we have leather that is sustainable. So there are claims in terms of being sustainable, because you know that, for instance, in terms of shoes, what is less sustainable was the chemicals that were put in the colors and the glue. So if you have leather and it's a natural dye and it's sewed, you know, instead of being glued, you know, it's sustainable, it's biodegradable. So I was asking Audrey to comment on this. So I will just pass first to the word to Audrey. Audrey, please. Alors, je vous remercie pour cette question qui est vraiment très intéressante. Alors, je ne suis pas encore tout à fait en mesure de répondre à cette question. Il s'agit d'une recherche en cours et j'espère pouvoir y répondre très bientôt. Tout ce que je peux dire, c'est que la ganterie de tissu se développe parallèlement à la ganterie de peau à la fin du 19e siècle et devient un produit à la mode à partir des années 1920, donc la clientèle peut faire son choix à partir de 1920 entre le gant de peau et le gant de tissu, tout en restant à la mode, tout en étant perçu comme, entre guillemets, élégant, enfin un produit élégant et de bon ton dans la presse féminine. Je pense notamment au magazine Femina qui est créé en 1901 et qui donne bien souvent la tendance en matière de tenue vestimentaire et de gants, qui commence à promouvoir la ganterie de tissu à partir des années 1920 pour le gant porté dans le quotidien. Par contre, au sujet de la ganterie sportive, du gant de sport, on reste d'abord sur le gant de peau, donc sur le gant de peau, et le gant de tissu pour le gant de sport se développe plutôt vers la seconde moitié, enfin vers les années 1935-36 à peu près, si on s'appuie sur les revues de presse de mode françaises. Au sujet de la mode du gant aujourd'hui, d'après l'étude que j'ai pu mener, les gants d'aujourd'hui sont vraiment un héritage des gants d'autrefois, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on a des gants richement brodés qui apparaissent dès la fin du Moyen-Âge et qui sont très à la mode durant les temps modernes. Ces broderies se perdent dans le premier 19e siècle, dans la première moitié du 19e siècle, et reviennent à la mode petit à petit. Ensuite, vers la fin du 19e siècle, on joue sur les fermetures de gants. Donc, on a vu que ce bouton pression est très, très à la mode à la fin du 19e siècle parce que c'est nouveau. Mais au 20e siècle, on a des gants à bouton pression, mais on revient aussi à d'anciennes modes de fermeture de gants qui sont les gants notamment lacés ou les gants fermés avec des boutons classiques de nacre. Donc, on a vraiment un renouveau dans la mode, des produits qui disparaissent et qui ne sont plus du tout considérés comme de bon ton, reviennent une cinquantaine d'années plus tard, et la ganterie d'aujourd'hui s'appuie vraiment sur cet héritage, tant en termes de couleurs de gants, de broderies que de motifs.
Voilà, j'espère avoir répondu à peu près à la question. Merci, merci, merci. Ça a été très intéressant. Alors, je fais la traduction. Audrey, he has said that from the 19th century on, we had the development of gloves also made of wool and apparel. And the way the industry has developed was in a parallel way. So the models that you had in leather, you could also have in apparel or in fabrics like silk and things like that. What happened? So people had the choice, and nowadays they do have the choice between one material or the other. In terms of the fashion trends, she says that from now at present, we are seeing a revival of what was the first trends in terms of fashion in what concerns gloves, because people are going back and going to laces and to the embroidery and to, you know, a lot of details that make the gloves really a fashion statement. And she said that this was not usual. It started a little bit after the Second World War, but she thinks that nowadays it is still more strong. So it's stronger, this trend. Well, thank you so much. Was wonderful. So, Sophie, if I may, I don't want to monopolize the questions, but I find your research very interesting, and I was wondering, in terms of this ideological space that fashion has, I was struck by the similarity because of this example of space, because at the same time we have in ideological terms very distinct propositions, but at the same time we have the same values that are connected with the future, and in this particular case, with our relationship with the space where we live in, and that was being explored and still is being explored. So I don't know if in the other categories you have found, you know, this kind of similarities in terms of people like embracing the values that are, I would say, like l'esprit du temps, the zeitgeist, so to say. Would you like to comment on that? Yeah, thank you for your question. Interesting. Well, I think this space fashion design is most representative for the similar values, and that's also a bit of how my research is structured. It builds towards this similar notion of a future. But I think where you can also already feel this is in youth cultures. I think because there, what you see, what happens, what I found interesting, I think young people, young women are all concerned with being different from their mothers and from the older generation. And especially in the 60s, there happened so much with subcultures, with the existence of the miniskirts, designers such as Mary Kant and also Pierre Cardin and Courrèges, who were also interested in those space aesthetics. And I think young people were maybe less concerned with their national ideology and more concerned also with
how they, as young people that also were higher educated, how they saw the future and how they wanted to, how they defined modernity. And this also was already maybe a bit more emancipated or a bit more less limited by the ideology of the nation. So there's already a bit more of this free spirit, which was also expressed in fashion. However, it was still like a mild version of what high-end fashion designers did, as they were more expressive than youth cultures. But there were things happening, and this started already in the 50s, as you have in the I forgot the name, but for instance, you had in the USSR this movement, which was quite comparable to the rock and roll scene in the USA. So there you also see the similarities, like this was all about freedom and expressing in clothes and music. And this happens in the USA, but also in the USSR. So, yeah. Yes, I think you have touched the point, Yeah. freedom is so needed. So that's why I think when we see, the renewal of collections and movements, from young people and now from old people as well, we can see that. Thank you so much. Thank you. Thank you. I'm sorry, I think our last presenter for the session has joined us. So I would request to please introduce yourself and please take us through your presentation. Hello, good morning. Oh, hello, good morning. Hello. Good morning. How are you? Fine. I'm sorry to be late on no problem. talk. That's absolutely fine. Please take us through. Yeah. Do you want me to present? Yeah. You can present because we've presented. Okay, so do you want me to start right now? Yeah. Oh, okay. But it's in French, it's okay? Well, I don't understand French. If English is possible, then I don't know. But we're like mix over here. Audrey is French, and few of us speak English also. But I can't understand French at all. Emmanuel, I'm going to be the translator in this session, so you can present, and then I will make just like a brief wrap up. Okay, so je fais un sommaire de ce que vous avez pour dire de votre présentation. Audrey is française, so for the two other people, so Sophie and Anishi and some people there in the room. So des autres personnes dans cette room sont d'autres pays. Je vois ici par exemple Petra qui est en Sweden. Sophie is from Netherlands, from Hollande. Alors, nous sommes un petit peu de tout le monde, mais vous pouvez présenter en français si vous êtes à l'aise avec le français, et puis je donnerai une aide, même en termes des questions et des réponses. Merci. Vous pouvez vous présenter premièrement, parce que peut-être, je vous présente car je sais qui vous êtes.
Emmanuel is a PhD student from EFM. She's doing her PhD right now, and she is also the head of a very distinguished fashion school in Mexico. So she has joined us from Mexico, and she's going to talk to us about how do you develop a collection of haute couture. So welcome, bienvenue, Emmanuel. Vous pouvez aller, allez-y. Merci beaucoup. OK. J'ai aussi une présentation, donc je vais la présenter en même temps que je parle, d'accord? OK. Donc voilà. OK. C'est un témoignage dans mon cas. Et donc, j'ai commencé cette œuvre il y a 20 ans. Elle s'inscrit vraiment dans la durée. Et sans doute, ma vie entière sera insuffisante pour la terminer. Cette œuvre mobilise plusieurs artistes et tous participent activement à la construire. Mais pourquoi nous prend-elle tant de temps? Parce que le médium avec lequel nous travaillons, et je le dis avec profond respect, beaucoup d'humilité et une grande admiration, ce médium est différent, délicat, malléable certes, mais incontrôlable, imprévisible, et c'est précisément le côté passionnant de cette œuvre. Bonjour, je suis Emmanuelle de Roman, et donc c'est en tant que directrice de l'IS Moda, née à Casa de Francia, à Mexico, que je vous partage ce témoignage vivant d'une recherche qui lie l'art, les processus artistiques et la pédagogie du projet. Face aux défis planétaires, urgents, aux dégâts engendrés par ces activités, la mode, depuis quelque temps, cherche à se réinventer. Dans l'intention d'aider à intensifier les initiatives et les efforts vers une mode plus responsable, je pose comme hypothèse qu'au-delà de l'apprentissage des savoirs et des savoir-faire, le développement d'une pédagogie du projet liée à l'art permettra d'ouvrir à une plus grande création vers une mode plus engagée et plus responsable. Ce témoignage étudie donc de quelle manière les démarches artistiques liées à la pédagogie du projet pourront enrichir le processus de création dans l'enseignement de la mode. À l'Institut, je crée depuis toujours des projets parallèles avec les étudiants volontaires qui peuvent y travailler en plus de leurs horaires de classe. Ainsi, nous avons créé des collections sur des plateformes professionnelles, sur des thèmes du commerce équitable, sur la perte des eaux, sur les migrations climatiques dès l'année 2008. Des collections présentées à Wooznext à Paris, mais aussi des projets photos et des produits artis pour les galeries des musées ici à Mexico. C'est à travers ces réalisations et la préparation de cette recherche que je prends conscience aujourd'hui que la pédagogie du projet et l'expérimentation liée à l'art contemporain font partie de manière intégrale et intuitive de l'IS Moda depuis ses débuts. Pour cette recherche, donc, nous avons monté un projet en vrai laboratoire d'expérimentation scientifique, artistique, pédagogique, qui s'inscrit dans la tradition pratique de John Dewey, de la Bauhaus et du Black Mountain College, pour impulser d'abord l'autonomie créative. Nous avons fait appel à l'art et à ses démarches artistiques, puisque depuis longtemps, la mode collabore avec l'art. Une longue histoire d'amitié, de passion, d'amour même peut-être. Cependant, les créateurs de mode continuent de reprendre les œuvres pour simplement les poser sur les vêtements ou les sacs, sans essayer de les détourner comme le ferait un artiste. Pourtant, Joseph Albert, artiste ayant aussi 40 ans de transmission au Bauhaus, Black Mountain et aussi à l'université de Yale et 14 voyages au Mexique, nous dit « Si le renouveau était une vertu, nous serions encore au temps des cavernes. Car dans l'art, la tradition est de créer, non pas de renouveler. Hélas, c'est exactement ce qu'on fait dans la mode. Renouveler, reprendre les formes,
Même refrain aujourd'hui pour la mode responsable. Crise sanitaire oblige, on révise le modèle économique, on réinvente l'entreprise de mode, on relocalise certains métiers, on réutilise les matériaux, mais quand parlera-t-on de créer? Pour ce projet donc, une démarche artistique que nous avons entreprise en regard de notre passion pour l'humain, nous avons sollicité, avec l'appui de notre ami conseiller Philippe Castro, il y a 1 an et demi, à un de nos parrains, Mauricio Galante, de nous permettre de faire intégrante partie du processus créatif et artistique de sa collection de haute couture. Celle-ci s'est présentée le 30 juin 2019 à 15 h à la mairie du 5e au calendrier de la haute couture. Pourquoi la haute couture? C'est de l'art. C'est vraiment un grand laboratoire d'idées et je cite la page de la fédération. La haute couture est une exception française au cœur de l'écosystème de la mode. Quoi de mieux? Pourquoi Mauricio Galante? Sa démarche est plus proche de celle d'un artiste et il a une formation d'architecte avec une forte vision artistique. Il crée des objets, des installations ou les designs d'intérieur d'un restaurant flottant sur la Seine ou de celui d'un monastère en Italie. Avant l'arrivée de Mauricio à Mexico, en janvier 2019, avec un groupe d'étudiants volontaires, encore en vacances d'hiver, et quelques professeurs, nous avons fait une recherche intense sur toutes les sources possibles d'inspiration mexicaine susceptibles d'intéresser le créateur. Puis, durant un court séjour de 6 jours, avec Tal Langman, son collaborateur, Mauricio et les étudiants ont créé des textures en détournant certains éléments. Nous leur avons aussi présenté un artiste de la rue, Carlos Piedra, pour la production de 5 accessoires. Puis un autre artiste, Rogelio Cornelio, qui travaille la paille, cette fois à 6 heures de route. Un aller-retour d'une journée dans un petit village au Michoacán pour la production de 5 autres accessoires. Durant ce court séjour, une grande partie de l'imaginaire de cette collection a pris rapidement place et les expérimentations se sont transformées en pièces extraordinaires. Après avoir vidé la place du village de Tzintzuntzan de ses 975 petites corbeilles de palmes et 1000 autres découvertes par les étudiants dans un marché de la ville de Mexico, 2 vestes détournées que vous pouvez voir ont vu le jour en 182 heures de montage chacune. À la recherche de petites boules de laine faites dans les hauts de Chiapas, les étudiants ont détourné 1600 petites boules en un grand manteau. Les artistes créateurs collectionnent des objets de vieillerie ou des souvenirs qui glanent au cours des voyages. Mauricio Galante ne fait pas exception. Il a porté une belle pièce de kimono ancien de ses voyages au Japon, rebrodé contemporain par les mains mexicaines de nos étudiants pour devenir un new bolero monté à la main avec des coutures flamboyantes, orange sur une soie peinte de vieux rose et vert vieilli par le temps. Puis nous sommes passés avec les artisanes, tisseuses et brodeuses des Hauts de Chiapas à la Ciudadela, avec l'aide de Mauricio. Les étudiants ont transformé les grands rectangles qu'elles tissent pour décorer les tables en un long manteau, une écharpe, un autre manteau, 3/4 et une jupe. Mais surtout en utilisant le travail de broderie à l'envers, beaucoup plus intéressant par son côté rustique et authentique. Les morceaux de journaux encore là, attrapés sous les fils, nous laissaient entrevoir la présence des mains des artisans. Mauricio et Tal sont repartis à Paris avec 8 pièces terminées, laissant derrière eux les équipes formées librement autour de plusieurs autres thèmes. Ainsi, nos étudiants continueraient seuls, mais à distance, à travailler les autres pièces pendant que Mauricio, lui, de son côté, ferait les siennes pour compléter la collection. Une semaine après le départ de Mauricio, dès le lundi 4 février, 2e semaine du semestre, de nouveau,
l'équipe du projet M se réunissait pour un atelier de 5 jours complets, de 7 h à 15 h, un total de 40 heures et sans assister aux classes traditionnelles. Patrick Stephen, d'abord styliste chez Christian Dior, auprès de Galliano, et puis créateur de sa propre marque d'accessoires au Japon, est venu partager, en complément de l'atelier de Mauricio, son expérience, ses vécus dans la mode, mais aussi ses réflexions sur le métier actuel du créateur. Un métier, selon Patrick, de passion, d'engagement et de beaucoup d'humilité. Au moment où j'ai écrit ce témoignage, lorsque j'étais lancée dans l'écriture et l'analyse de cet atelier, je me suis rendu compte que j'avais peu de commentaires de la part des étudiants. De fait, je m'étais surtout centrée sur la partie de l'atelier de Mauricio Galante. Comme les étudiants du projet M sont encore là pour la plupart à l'Institut, ainsi que leurs professeurs, même dans le confinement, puisque tout est en digital depuis le 15 mars dernier, je leur ai envoyé un message leur demandant de répondre 1 an et demi après, donc, à 4 questions sur l'atelier de Patrick, s'ils se souvenaient pour me répondre. Et quelle a été ma surprise? J'ai envoyé le message vers 13 h, le vendredi 25 septembre. Les classes de la semaine et les premiers examens partiels venaient de terminer. Même en confinement, c'est quand même le début du week-end. Pourtant, après quelques minutes, nos étudiants ont commencé à envoyer leurs réponses presque immédiatement. C'était vraiment bon signe et j'y reviens tout de suite. Donc ainsi, durant les 3 mois suivants, après l'atelier de Mauricio et celui de Patrick, les étudiants, en dehors de leur classe, ont consacré 250 heures approximativement sur un total de 12 semaines chacun pour développer 10 autres pièces. Un manteau fait de 3800 nœuds, sans couture et 500 heures de montage à 2. 2 pièces d'organza de soie pour le jaguar. Ils ont dessiné et coupé 3600 taches noires, les ont brodées sur la soie de base d'un pantalon et d'une petite veste, 700 heures à 3. 3 robes plissées pour une équipe de 5 étudiants et 400 heures de travail sur chaque robe. Une autre robe, resplendeur, de 415 mètres de plissé, le tout monté à la main, 830 mètres d'ourlet, 2 km de fil et 860 heures de montage à 3. Subieta, l'une d'elles, a terminé la pièce. En la serrant dans ses bras, comme vous le voyez, elle m'a dit « J'ai fait ça, moi ?» Son visage était radieux et illuminé. Pendant l'atelier, nous avons travaillé donc et fait le suivi avec 2 autres artistes et les matériaux locaux de plusieurs artisans des Hauts de Chiapas. Nous pouvons unir l'art et la mode plus étroitement encore pour détourner les misères de certains villages du sud-est du Mexique et de répondre à Lee et Delcorte que nous, école de mode, ne formons pas de divas qui ne savent rien faire et ne proposent rien. Dans ces régions, il y a de belles laines rustiques avec lesquelles travailler. Les biotextiles peuvent remplacer les synthétiques. J'invite à l'Institut nos chercheurs à s'intéresser à une création qui a du sens. Aujourd'hui, nos 2 nouveaux amis, Marte Casares et Adrián López de Deserto, 2 jeunes Mexicains, ont créé un cuir végétal fait à partir de cactus. Allons vers une création responsable et, comme le dit Gilles Clément, faire le plus possible avec, le moins possible contre, dans le respect du vivant. C'est cela que nous essayons de transmettre ici à l'Institut. Je reviens donc à l'atelier de Patrick. J'ai ici une partie du témoignage de la part de nos étudiants. Ils ont vécu dans ce projet le côté imprédictible de l'apprentissage, difficile à cerner quelquefois et plus facile à impulser dans la pédagogie du projet. Je vais l'appeler pour l'instant l'insight de l'expérience et le côté magique de la transmission. Avec Mauricio, ils ont découvert comment regarder autrement,
Comment s'exprimer à travers le vêtement d'une manière singulière? Comment porter un regard décalé sur certains matériaux? C'est un peu ce que nous espérions. Avec Patrick, par contre, chacun a découvert comment représenter son univers, être avec soi-même, sincère et à l'aise. Certains ont même réussi à entrevoir leur talent de manière plus concrète. Comme chaque personne est unique, les résultats sont également singuliers. Mais tous ont fait une découverte envers et sur soi-même. 1 an et demi après, ils peuvent, un à un, extérioriser clairement. Patrick le dit souvent, la mode permet de créer de profondes connexions qui finissent par s'insérer et font partie de la vie des autres. C'est ce qui permet de créer des liens, des attaches permanentes. Je crois que cela s'applique en particulier à la transmission dans la pédagogie du projet. Emmanuel, je suis désolée, mais Oui. les 15 minutes se sont évanouies. Ah, Je vous demande ok. de finir votre présentation. Ok, bon, c'est simplement, j'étais en train de la finir, il restait 3 phrases. Avec Patrick, c'était introspectif. L'écouter lui pour pouvoir me comprendre moi, c'est ce que nous a dit Monica. Alors, je dis que notre métier est vraiment magique. Et puisque aujourd'hui, maintenant plus que jamais, il faut créer la nouvelle figure de l'étudiant. Et c'est avec cette magie artistique que nous pouvons enrichir le processus de création dans la transmission de la mode. Voilà, la formation donc doit se transformer en une véritable œuvre d'art avec des maîtres enseignants, artistes et passionnés vers une mode engagée et responsable. Mais sachant que notre première responsabilité sociale à nous, dans la transmission, est de bien évidemment aider notre étudiant à découvrir ses talents. Merci beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir eu la gentillesse de m'écouter. Merci Emmanuel. Ça a été vraiment intéressant. Je vais faire juste un petit sommaire en anglais pour les 17 personnes qui sont ici, de tout le monde. So Emmanuel has spoken about the project methodology in the fashion school in order to promote a more sustainable stance at fashion design and to help fashion designers to work on their professional activity. May they be creators or so with their own label, or we as designers in the industry to take into account this aspect of sustainability. So she started to explain that in her school, the first approach to this methodology was made by making a proposition every year to the students in terms of developing a project, for instance, about fair trade or about sustainable material. And they would develop these collections, so all the work in terms of the fashion design project around this topic. 1 year ago, they have started a new approach, which is very interesting. So they got in touch with Maurizio Galante, which is a fashion designer and has a very strong link in terms of creativity with arts. And they have suggested to him to have a collaboration from the school since the very beginning of the creation of his collection. So the students made a research about materials, also about forms, for instance, in terms of some clothes and other objects from Mexico that were found in popular markets and in antique, in vintage stores and stores of antiquities. And with all this research that they brought to Maurizio knowledge, they have developed completely new looks using these forms and these objects in a different way. So instead of the classes, the team had an atelier
with a fashion designer who has his own brand, but who has worked previously with other griefs. And the feedback from the students was extremely strong, because even in the 3 months after the atelier had to stop because of the lockdown, of COVID lockdown, they carried out all the work at home and with many, many hours of work. And what happened is that they have really succeed in terms of developing a whole collection that is based on these traditions and on sustainability. Finally, Emmanuel has said that this collaboration has led to more sustainable practices in terms of other fashion designers and in terms of the students themselves, because now they have a very different approach in terms of the development of the project. So it's not just going to a mood board with trends, but making a research where all this issue of sustainability is also very much present in terms of the cultural heritage as well. Okay, so I hope I've made a good summary. We have only 2 minutes before the next session, so I don't know, Ishi, if there is any question. Yeah, if there are any questions, anybody, we just have 2 minutes. Questions, Tony, really, to see whether or not, because I was quite mindful of what was going on in your class while I was thinking about the 3 different aspects that I delivered to the students. So we did Qu'est-ce qui s'est passé? Britta, we cannot hear you. Yeah. Hello, sorry, I think the mic just went on. Can you hear me now? Yes, yeah. yes. Now we can hear you. Okay, I think I'm actually, I was just pulled away here into a work thing, so please don't worry about me for the moment. Sorry, Isabel and everybody, sorry. Thank you. So Britta just had to attend something from work now. So what I would say to you all is that if you have any questions, and I think that there are some questions that perhaps were not answered, please, send them over, and we will try to reach the authors so that we could have them, giving feedback. Emmanuel, so comme nous avons notre session, Oui. tout d'abord, mais on aura l'opportunité de recevoir toutes les questions que les personnes ont Oui. sur votre présentation. On vous enverra les questions et peut-être vous pouvez répondre directement à des autres collègues si vous avez l'opportunité. Ça serait très gentil. Oui, et s'ils veulent, je peux faire la traduction. Oui. Je peux faire la traduction en anglais s'ils veulent et je peux vous l'envoyer, puis après vous pouvez l'envoyer ou je l'envoie directement. Ça, je vous remercierai très fort parce que je pense que c'est une présentation qui est si riche et si fort en termes de témoignages que vraiment, je pense qu'elle est importante d'apporter cette contribution à des autres écoles. Je vous remercierai pour cela, oui.
D'accord, je vais le faire alors. Je vais préparer. Merci, merci, merci. Merci à tous de tout cœur. Merci. c'est gentil, Merci, Isabelle. non, merci à vous, merci. So Ishi, thank you Yeah. so much. Thank you. Thank you. Thank you for getting up so early. And thank you for what you have told us about the sari. I was astonished. You know, it was really wonderful. Really wonderful. Thank you so much.